and find the endpoint that returns all characters and run it in Postman. Does anyone remember if Valentin mentioned that he wants to enter it? Мне кажется, было на прошлом деле, нет? Что его не было на прошлом деле. Возможно, следующее. Я не слышу. All right, so did everyone manage to do this in Postman? Artur? Okay. That well, it should look like this. Oh, it's from the page size. And you should have like this response with a lot of characters, right? Please speak to me. Yes. Okay, cool. So, and we can see here various information, and we will learn how to transfer this to JSON in just a bit. So now let's just explore what we have. We have a field called info, which says the same information that we just discussed about how many items there is in this request, how many total pages, what was the previous page, and the URL for next page. So in this case, this database contains 149 pages. Each page has 50 items of characters. So it's like quite a big database, right? Then we have a field data. And question to you, what is the value of data? Is it a JSON object or JSON array? Array. Okay, that's correct. And how do we define that? Understand that? Square brackets. Correct. Perfect. So this is JSON array of JSON objects, basically. And each object has fields, has ID, films, short films, TV shows, and so on and so forth. Okay, then, for example, let's take ID of any of those characters. So, for example, I don't know, 16, Cheetah, Abdullah, I don't know who that is. I haven't watched this movie, but nevertheless. And let's just remember the ID is 16. And let's go back to our documentation. And we have here an endpoint that says get one character and a URL. So can someone tell me what do we need to do in here, in this URL? How to form a correct URL to get information about the character? We have to add question mark, rows, and number. Almost. In this case, this would be true if ID would be a query parameter. But as you can see in here, get one character, this endpoint. When it looks like this, like the column and the ID, it means that we need to substitute this to some fields that we got. So for example, if our ID is 16, we need to change this information to 16 and so on. So forth for every other ID. So this is like a dynamic endpoint. We need a specific ID to actually fetch information. Okay, so now in Postman, please do this request for get one character and put an ID 16 or maybe any other that you find in the endpoint, in the previous endpoint. Okay, did that work out very well? It didn't? Okay, that's actually really weird. Let me see. It looks like something with API because just this morning I had it working. Okay, okay, it says 503, which is usually a server error.
and the server is currently unavailable because it is overloaded or down for maintenance. Generally, this is a temporary state. I wonder, could it be that we all try to do this? Okay, let me see if all characters works. All characters also doesn't work anymore. Okay, yeah, because it's probably some personal maintained, but okay, let's give it a moment. And for now, just continue working with it without actually pinning the endpoints. But the idea is that the just a specific character would return. Okay, I don't even have this anymore. Не-не-не, сейчас даже endpoint, который просто character, он не работает, там завалился, все что случилось. Поэтому пока что. Actually, from iframe, it says that it's on Heroku. And as I remember, Heroku just recently moved on to a paid subscription, and a lot of APIs just went down because they did not want to pay. But this one was working just a second ago, so maybe they are in some really tight Heroku plan, which says like, I don't know, 2 connections at the same time. So let's just give it some time for now. Hopefully we weren't the one that put it down. If you check it on the website, even on their website, you can see that where it says try it, they have network error. So it's something with the API. Okay. They have this health page which says server status. You can always check this. Well, not always, but when pages, when APIs have this. And we can see that in June, the downtime has increased very much because a lot of the days are in red, as opposed to, for example, January and February. So I do think that it has something to do with the Heroku plan. Heroku is a service that allows you to host your API. So you don't have to spin up your own server with like all your own setups and databases and everything. Heroku does this for you. And recently they have changed their payment plans, which have become much more strict and much less manageable for people doing free stuff. So probably this has something to do with it. But for now, just let's leave it and move on to our app. So let's create a new app in our Android Studio projects, as usual. And let's call it Disney characters, just like that. You can call Disney charts, maybe for a shorter version. So Flutter, create Disney charts, like this. If it will stop working and won't start working, then we will just move on to create NASA ones. So, worries. And when we open this project, don't forget to change to project view on the left instead of under it. And let's create a new file straight away. Let's call it Disney list page. This character is a long word and we will just spend all the day typing it all the time. So let's just call it Disney list page. And it will be a stateful widget called Disney list page. So what you need to do now is to create a stateful widget called Disney list page. And it should just return a list view via list view builder constructor
items with whatever, a number or text or just anything, just a placeholder for now. Okay. And actually that looks from there. Oh, actually no, because we haven't changed anything. In our main page, remember as usual, let's delete everything and in the main function, in run app, what do we run? Oh. Yes, run app, but what do we pass as an argument in here? Yes, material app, and then as a home, what do we pass in this case? Okay, with the full name. Exactly. Okay. And never forget to fix linked warnings. So for now, we can use the context structure. Transfers the name. Doesn't want to work. So everyone sees all this view like this, or does your one look more prettier because you put it into a scaffold? Okay, can someone answer? Does your page look like this? It's loading up. Okay, okay. So while we're here, let's take a look at my Disney list page. And what you can see is that from the build method, I return just list tree builder. Like there's no scaffold, no anything. And the default styling for a Flutter app, if we don't specify any scaffold or theme or anything, it looks like this. So if you see something really like eclectic like this, you can understand that you haven't specified any theme somewhere up in your widget tree. So what I will do is I will wrap my list view with a scaffold. And instead of child, it will be called body. And if I refresh it, then it looks just like a list of text. Also, while we're here, one more convention that I want to teach you is in Dart, in Flutter, if we have parameters with names, for example, context and index, but we don't use those parameters in our constructor. For example, in text, we only use index and we don't use context. We can name it with an underscore like this.
and this means that this parameter will be ignored. And if we, for example, also remove index and we don't need it, then we also can name the second parameter with double underscore. So this is a convention. It's not a rule. It doesn't say anything to the compiler. This is just a convention in Dart in order to save space and to indicate that those parameters are not used. Okay. But for us, we will use index. So I am returning index. Okay, but also a small task for you. Take a closer look at text Disney here. Do we use a const constructor here or not? No. Okay, and you see compiler doesn't scream at me, right? To not use a const constructor. Okay, but what if we do it like this? Compiler tells me use const with the constructor to improve performance. This is constant, but it's okay. Yes. So can you give me more details? What makes it constant? The index is what is changing dynamically. That's why it's not constant anymore. Yes, exactly. So this is correct, and this is important in order for yourself to in future understand where const is applicable or not. Okay. So by now, does everyone has list up and running? Okay, Artur, Igor? Смотри, да, канал. Теперь so, and the first thing that we will do is we will create a JSON model of the Disney character response. Okay, so we will create a new file, call it, actually no, not response. One thing that I want to teach you today, which is also important and almost always used in apps with good architecture, is that we actually don't use response models in UI. So UI in this case is our Disney list page, right? And response, for example, book response, fruit response, and so on, is a JSON coming from backend. And because backend data can be in a different format than the actual data that we need in UI, there's usually something in between that converts the response model from backend to a data model that is suitable for the user interface. And let's take a look at this from practice and why it makes sense and how it makes sense. Okay, so let's create first a model called just Disney character. So Disney character. And this will be just a regular class called with name Disney character. And we will have a couple of fields. Field called final string ID, final string name, final string image URL, and let's say final string all movies. Okay, then we need to create a constructor as usual with required parameters. And thankfully, our Disney API is back. Hopefully, it won't be down again. We'll be able to use it.
Okay, can anyone tell me what's missing from the model which we learned to use? Equatable, correct. So first things first, we need to add equatable as a dependency. So Flutter, I'll send you the link. So that it's easier to find. And how did we add a dependency? Correct. So we go to the install page in the package on PubDev. We copy the equatable name and the version. We go to our PubSpec YAML locally in a project. We go to dependencies tab and really paying attention that our equatable should be at the same level as Flutter, not beyond beneath it. So with tab level. And what do we need to do after we have added a dependency to PubSpec YAML? Yes, we need to run pubget. Anyone needs help? If not, then we need to, in our class Disney character, extend equatable. And don't forget to import. And what do we need to overwrite when we extend equatable? Props, exactly. And in props, we specify a list of the properties. Props is short for properties. Okay, Also, don't forget to format your code. Don't forget trailing commas. For example, if I remove trailing commas here from the constructor, it will like have all of this on this on the same line, and it's harder to see where is the start, where is the end. So we do it like this. Okay, so for now we have our Disney character model, and now we want to actually get the model that is in JSON. So the thing is important about JSON and to get information from it is that we need the full object initially. So we can't just say that we want data. We have the full object and we need to respect the format. So we will need to do several nested JSONs, but I think it will make more sense when we actually start doing it. Before we do that, let's add the JSON dependencies that we had. Sure. Yep. Down again. Okay. Let me see. Let me see if they have any description in the docs at least. Okay, we can for now, while this link doesn't work, we can just look at the docs. In the docs, they have the description of the response. So we will use it from here. Okay, but first let's add the JSON dependencies to our app. I will send them to you in chat so that you don't need to go and lose time. So remember, also we will add both the Flutter block and Zio all in one go because we already know how to use them. So put these in the dependencies. And these in the dev dependencies. Remember, we have two different types of dependencies.
And don't forget to run objects. Okay, so now let's create a new file called Disney response. And we will start with the innermost JSON. So for us, the innermost JSON that we care about is this JSON in the data object. Okay, so we will call it class Disney data response. Data because it represents this data field. For example, we can also have a Disney info response, which would have information about the info. Okay, that's good for us. Hopefully it will be working when we will actually be testing it. But if not, we will also learn how to handle errors with network apps. So it's all useful. Okay, so Disney data response will be responsible for these fields that are in the data field. So we want a couple of them. We want ID, right? So we will have, I think ID is an integer in here. So we say final int ID. But do you see any problem with ID? Look how it's written in here. Well, Yes, private. But we don't want that. It's actually, it's in JSON, there's no such thing, I think, as private. So I don't know why they called it like that. But in order to specify that the actual field name will be different than the one that we want in our code, what do we use? Does anyone remember? Okay, we used an annotation, which was called, no, override is also annotation. So yes. we use JSON key, right? And we specify, first of all, we need to import the JSON annotation library. And then we need to specify the name and say that it will be ID like this. Okay, then we also want the name. So the name is actually called name. Final string name. Then we also want image URL. And we want short film. No, let's just say the full films, which will be a list of string. Okay, so we have final string image URL and final list of string called films, not movies. We also need to give this class what? Remember, we wrote something at the top of the class when we wanted to say that it will be parsed as JSON. Okay, we used an annotation. JSON serializable. Exactly. Okay, so we add this annotation, JSON serializable, and
we will specify, okay, create to JSON false, explicit to JSON true. Remember, create to JSON false tells the code generator to not create the constructor called, which turns this object into a JSON, because this is a response. We only need to map it from JSON. So it will create only from JSON, not to JSON. And explicit to JSON true says that if there are any nested JSON models which are not primitives, and in JSON a primitive would be considered string, integer, double, or Boolean. And in this case, if we say explicit to JSON true, and there are other inserted data classes here, it will also generate call there to JSON constructor when parsing the JSON. But can someone tell me, do we need explicit to JSON true in here? Remember, in JSON knows how to parse integers, doubles, strings, and booleans, and also lists. A list of primitives. Okay, so JSON knows how to parse ints, JSON knows how to parse strings, and JSON knows how to parse a list of primitives, in which string, in case of JSON, is a primitive. So probably we don't need explicit to JSON true here, because we don't need to create any extra constructors, and we can remove this flag. So if this would be not a string, but some complex model, for example, then we would need explicit to JSON true, because this is not a primitive for JSON. JSON knows by default how to parse integers, strings, doubles, booleans, and list of primitives. So when this is a string, then it's okay. Okay, how did you speak explicit? Явный. То есть явно развернуть все объекты с конструктором в to.json. We will see it also in practice with another response, and you will understand. Okay, but Disney data response only models this one object, right? And we actually need a list of those objects. And list of those objects in the response are called with the field data. So we need to actually create one more object. So at the top in this file, let's create class Disney full response. We will also give it an annotation with JSON serializable create to JSON false. For now, we will ignore the explicit to JSON flag so that we can observe how it actually behaves. So the very same annotation as for the previous one, except any ideas what do we need to call the field here? Take a look at the JSON response. We're currently modeling this field. So what do we know about this field? What is the name of this field? Right. Okay, so we say final. For now, just data. What is the type of this data? List. Okay. Exactly, list of our class that we have created. So it's list of Disney data response. Okay. Does this make sense for now? Everyone else? Do you understand why we did that? This is important, so if you don't understand, please let me know. I'll go through this again. Да, то есть JSON, тут никакой магии не происходит. Парсинг происходит прям по названию полей. Прям название полей и формат. Следовательно, нам нужно сказать парсеру, что мы ищем в JSON вот поле с таким названием, дата. Вот оно, дата. У этой даты тип, как мы уже выяснили, JSON array, то есть у нас это мапится на список.
Вот у нас сказано, что это список. И в этом внутри списка объекты JSON с специфическими полями. И мы такие объекты с такими полями описали в нашем классе Disney Data Response. И поэтому у нас дата будет вот этого типа. Он будет дальше парсить по вот тому, что описано вот здесь с нашими полями ID, name, image, URL, films и так далее. Окей? Это понятно? Okay, then let's move on and just create the constructor for this. You know what? Let's also to our Disney data response add one more field. Call it final. This one, the creative at. And let's say final string created at. And don't forget to pass it also to the constructor. Okay, so back again, hopefully for some time. Okay, now a couple of things left for us. Remember what we need to add. Okay, GitHub Copilot remembers. What do we need to add in here if we want this file to be parsed into JSON when we run the comment? That's a bit different. We will get back to this, but for the whole JSON file. Okay, remember what is the name of the file that gets generated? Yes, so the name of the file that gets generated is the same as the name of this file, but with the G letter between the extension and the file name. So we need to tell that this file will be part of that file. Remember? For now, it will be squiggled in red because we don't yet have this file, but we will generate it in a second. Okay, so we need to say that this file is part of this file. This is required by the tool that we use in order for this to work. Part is a special Dart technique to conject two files into one file. And this is usually used only for code generated files. So because this file will be generated on the fly, we can specify that they will be part of one file. Okay, then do you remember what we need to do after? Yes, exactly. I don't remember the comments, so I will open the how to generate JSON file that I have sent you in chat. And I will find it was somewhere. Okay, here it is. I'm copying it and going to my terminal and run this command. Okay. And I can see that the file here is generated. But if we open this file, we see that Disney data response from JSON is not implemented by us. So it can't create this constructor.
So we need to add a constructor to our Disney data response. Okay, so remember we create factory. We give this factory the same name as our constructor. We say that this name of this constructor will be from JSON. Parameter that it accepts from JSON is map with a key string and value dynamic. The name of this parameter will be JSON. And all we are left to do is to just call this constructor, this one in here in the generated file. You can just copy and paste it. Call this constructor and pass the JSON that we have passed to this parameter. Why do we do not explicit to this type of response? Yeah, actually a good question. I was also expecting that it won't generate it, but I think because they're in one file and because this data response doesn't have any inserted, not primitive types, it generates for both. But I would assume that if we do not have explicit to JSON and we will have not string here, but some other class, then this some other class constructor won't get generated because it's nested inside of this one, which is nested inside of this one. Or it's just for to JSON, not from JSON. Okay. But as long as it works, as is, it's okay. But we also need to create a constructor here in Disney full response, the same exactly way. We say factory, Disney full response, call from JSON, pass map string dynamic with the name JSON as parameter. And call the newly created constructor and pass JSON parameter. That was falling first. I think we have a typo. This is and Wait. so, okay. Okay.
Не, это не надо. Мы обновляем файл и прогоняем эту команду, только если мы меняли что-то в самих параметрах. Сам конструкцию не надо. Okay, a couple of more things left for us to do is to create repository, create API client, and connect it all to our UI. Okay, so hopefully by the end of this, you will get more used to this whole process. So we will create a Disney repository. So create a new file called Disney repository. I know that you're already a bit more comfortable with widgets than you were on the first day. And I want you to be also more comfortable with repositories and API calls in Flutter than you were on the first day. Okay, so we will call it class Disney repository. But remember what type of class it was when we were creating our interface? It wasn't just class. Abstract. Yes, abstract class. And now, which is an important thing, we will create future, which returns a list. And in here, we will return not Disney response, but just Disney character. Okay. Remember the Disney character, the very first model that we have created today, Disney character. So let's say get all characters. And the return type is future list Disney character, not Disney response. This is important. Okay, now let's create, everyone good so far? Okay, now let's create, anyone else good so far? Okay, Artur, Igor? Okay, please talk to me because I can't read minds. Okay, cool. So now let's create, we will be creating just one implementation for this one. So not to spend time on the JSON and the in-memory repositories. I think you are fine with those. We will jump straight to network Disney repository. Okay, so let's create our network Disney repository. What's your problem if you are charging? Okay, create the network repository for now. I'll be back just in a second. I'll go to take the charger. So can you please show the view? Just Wait, which file? the rest of the view. Is your one different? This one. Okay, so we have our network Disney repository, class network Disney repository. What do we need to do with it?
Implement what? Exactly. And if we say create one missing override, it throws an unimplemented error. For now, let's leave it as is. Because before we can actually make requests to internet, we need to create one more class. Anyone remembers what it was called? Yes, API client. And we will call it Disney API client. So it's a class Disney API client. Exactly. We also need DO, and DO will be as the parameter to this class. So let's say final DO. Doesn't have to be private for now. Don't forget to import the package DO. And we can just pass it to the constructor. Or we can actually make it private and just make it as we did previously, like this DO. Не импортируется что-то. Ты добавлял? Да. Вот спрятал. Покажи мне еще раз, там где у тебя. Сейчас спрячь. Окей. Не появляется? Пробуй еще раз объект, еще раз сделаю. Раньше выдумала, если вы сразу все добавляли. Ну, бывает. Okay, so now we need to create an actual method call that will call the endpoint that returns all characters. So we will also call it future list. But in here, what will we return from an API client? So this completely imitates what we do in Postman. We have just created a special JSON file called what is our JSON model called in our in this app? Yeah, the JSON model for the response. It's called Disney full response. The class that we have created. The name of the class is Disney full response. And inside it has a list of Disney data response. So this is what we will return because we need a list, right? We need a list and our list is Disney data response. And this is what we will be returning from the API client. And I will show you how to turn that list into a list of Disney characters soon. So in here, we want a list of Disney data response and call it again, get all characters. And what do we need here between the function parameters and the function body? I think, correct? So far, so good. Any help needed? Okay. So next thing that we need to do is we need to actually call our API. So we will say final response await DO. And what is the method that we will be calling? Yes, but we have post, delete, get, put. Which one of those are we using? Get, correct. Okay, and we need to pass it
string, which is the path. So if we go back to our documentation, the path is after the base URL, and we can even see that in here it tells us what is the path. So the path is character. Okay, so we just copy this character. We want all characters. And we pass this as the path. Do you understand what we did here? Why it's character? Look at this endpoint. This is the full endpoint. This is the base URL of the endpoint, which never changes. And then everything that is after this in different endpoints is called the path. So this is what we are passing as the argument to our do get method. We say get this path, because this we will pass as a base URL to the do config in the main Dart, as we did previously. Okay. Now here's a couple of things that we need to do, because this method get, this method will return this full response. We need to first map to this full response, right? And for that, we have Disney full response class. So, and we have also it from JSON constructor. So in here, we say final full response. And we say Disney full response. Any ideas what I need to call next? We have a special constructor that we converted from JSON to Disney full response. What is this constructor name? Yes, from JSON. And in this from JSON, using the do, the get method returns a special class called response. And we need to say response and get the data from this response, which is dynamic. So we can pass it to our map. But what is full response type? It is just one single Disney full response, right? But we are expecting from this method a list of Disney data response. And our Disney full response already contains this. It's a list of Disney data response. So what we can do is we just say return full response data. Okay, does this make sense? Any questions about this? This is important. You will be doing the same things at home and at work for further down your road. So we are creating the still holding check. Yes. And we're creating response where we are putting full path. Look, in here, let's go line by line, okay? So in here, line number 10, and this one, we are saying to the do, go to the internet, use the get method. Remember the get, put, post, delete, and follow this path to retrieve information. Information returned from here is a special class from do called response. We don't control it. And this response has several fields, such as status code, response data, and so on. And what we care about is just the response data. But because response data is dynamic, and we can't really work with dynamic, we need to convert it from dynamic to a Disney full response. For that, we have the from JSON constructor. So we say from JSON, pass the response data, because we trust this response data to be a map. And we get Disney full response. So we get this class. But this class is just a single Disney full response. And in our API client, we are expecting to return list Disney data response. So if we just do, for example, like this,
the compiler will say that a value of type Disney full response can't be returned because it has a return type of list Disney data response. But because full response has a field called data, which we created ourselves, which is a list of Disney data response, we just return it. Почему мы вопрос в прошлых программах, когда писали писали as list, а сейчас я буду. Есть разные моменты. Если бы вот этот вот... так, какой мы API использовали? Сейчас я найду. Попытаюсь показать сразу на примере. CRUD all. Так, плюс. Look at the fruit all response that we used the previous time. Our JSON starts with a bracket, right? So it means that the whole response is what? It's a JSON array. Yes, list. So it's a JSON array. And JSON array differs from JSON object. JSON object is in curly braces like this. So if we want a list, we need to say that this will be a list, and then that this list will contain JSON objects, and we can map those JSON objects. So there are different types for parsing just list and just JSON object. Because for the Disney characters, it starts with a curly brace, means that the whole thing is already a JSON object, not a list. Okay. Hopefully this will work. So we are going to check this in real time. But for now, Disney API client is done. So we will return back to our network Disney repository. And we need a field in our network Disney repository. What will this field be in order to make requests? Remember, we passed DO to the Disney API client, but we need to actually pass Disney API client to our network Disney repository. So we say final Disney API client. And the same way we pass it to the constructor. And in our get all characters, don't forget to make it async. Okay, and so what we do here is we say final response, we say Disney API client, get all characters. But if we try to just return response, it will tell me that a value of type list Disney data response can be returned from this method because it has return type of list Disney character. So what we need to do is we need to translate Disney data response to a Disney character. We don't have any like magical ways of doing this, so we will do it manually. Anyone remembers a method of a list that turns one class into another class? We have already used it. Yes, exactly, map. So we can say final characters. Say characters. Response. Map. In this map, we have one method. We will call it character. And now we need to, using the data that we have in our Disney data response of a single character, to turn it into just the Disney character. So we say we use the Disney character constructor. Don't forget, okay. We can open it side by side to see which fields we have. So in Disney character, we have only 4 fields. All of them are strings. They are ID, name, image, URL, and all movies. Let's also create one more field in here, call it string year created at
So the year when this character was created. And just pass it in the constructor and also in the props. Okay, everyone done? So back in our network Disney repository, now let's fill in the Disney character constructor. So we will say ID, and ID just will, okay. Sorry, I have confused you a little bit. Go back to Disney character and the ID, change it so that it's not a string, but an int in the Disney character, okay? Okay, and then we just add the name. We can also add the image URL. And then the fun stuff begins when we want to add movies, for example, or year. Let's start with year. So we want year to be a string with just the information from the year, not the whole date. But in Disney response, created at, if we take a look at the API, we see that created at is a full string, right? It has like the date, the time zone, the timing, everything. Oops, where was it? Here. So what we can do is strings in Dart have all kinds of methods for manipulation. So we can say character created at, and because we know that based on this, the year will be always the first four symbols, we can just read those first four symbols. So for example, substring from 0 to 4. And what this will do, it will take the string created at, and it will take its first four symbols and assign it to our year created at field. Okay, and then if we want to do similar to the movies, because movies is a string for us, or what was it? Oh, it was called all movies. All movies, but the Disney response, the Disney data response, has a field of list of fields of strings. List also has a special method, character fields, and this method is called join. And what this join does is it accepts a delimiter. So delimiter is just a symbol. And what it will do, it will concatenate all of the strings in this film's list, and it will split them by the comma. Is this clear so far, what we were doing here? Так. Мы добавляли его в Disney Data Response. Yes, if you now add anything to Disney Data Response, don't forget to rerun the Flutter build runner command. Okay,
And now in our network JSON repository, we can just return those characters. Again, don't forget to call toList because map returns an iterable, not a list. Any problems so far? Any confusions? Yes. Okay, what? What's the question? I'll probably have some errors. I think that. I think. То есть, а должна закрываться после вторых. У меня вопрос, Да. связанный с этим. Да. Я одновременно с домашкой. Да. То, что там был API-лист, ну, Да. тему. Мгм. И там проблема в том, что у разных фишек есть, может быть, какой-то, не может быть определенный какой-то переменный. Например, картинки или так далее. И если, когда я делал все переменные, то он как бы не может анализировать, ему обязательно, чтобы были эти переменные, если их нет, то типа все не работает. Ну, как белый экран, он никак не выводит. Как мы делаем, как мы обозначаем переменные, которые могут быть, а могут не быть? Вопросиком. Вот так вот. Теперь мы типа required выбрали.
Ну, чтобы Это, не нет, поймет. required можно оставить, просто он будет... Ошибку там какую-то. Мгм. Я так просто пробовал делать, но это проблема в том, что когда ты начнешь все эти переменные вставлять всякие виджеты, А то ты, да, очень много там работы. это есть такое. В виджетах нужно делать... Помнишь, как мы делали через проверку 2 вопросительных знака, например? Да, и давать какое-то дефолтное значение. Да. И так тогда совсем делать. Да. Я А Я просто думал, что какое-то есть решение более... ну, типа, если параметра может не быть, значит, он может не быть. То есть ты не можешь заставить его быть. Поэтому нужно давать нужно самим обезопашивать себя и давать какое-то значение, которое будет приниматься как дефолтное. Okay. For this, we can actually experiment a little. And let's say our name will be nullable. Okay. So let's go back to our Disney data response. And make our name nullable. Don't forget to rerun the Flutter pub run for this to be updated. And now we will have a compilation error in our network Disney repository because in Disney character, name is not nullable, but in Disney data response, name is nullable. So what we can do is we say, if the character has a name, use the name. If not, we will by ourselves set it to unknown, like this. This is the same way you can do in widgets. So if there isn't a parameter, it doesn't exist, you need to give it some default value. But because now we're learning more advanced things, we are mapping from response to actual data model that will be used in UI and repository. The best place is to do it here in repository because then to the UI, you return the Disney character that definitely has all of the fields that you need. And you don't need to worry about it in UI because you have already handled everything in here. This is one of the many reasons why we do this mapping from response, because a response can be unstable. Response can contain data, can contain different data, can contain data in the format that we don't like, and so on. And so it's in our hands to actually map it to the way that we want, the way that we use. And we usually do it in repository. In our case, in network Disney repository, like this. So the task of the repository is to connect the API, which can be whatever it is, to the UI, which is what our user sees and which we have the control over. Okay, so now let's go back to our Disney list page. And in here, which fields do we need to have in our Disney list page? Where are we going to fetch the data from? We are fetching data from repository, but we'll be using provider to actually inject this repository. So this is also correct, but we will get to this soon. For now, remember we have final Disney repository. But we also need to make it late because we will be reading it from context. And another thing that will actually contain the data of our Disney characters. Remember, we always had 2 fields. We had repository, and we also had, yes, and we also had a future. Future that will contain a list of Disney characters. Remember, for now, we will make it nullable because in theory, it can change if we, for example, add any search or add any scrolling and so on. So we make a future of type list, and that list is of type Disney character, and it is nullable, and we mark it as nullable with the help of a question mark.
And now we need some place to actually initialize those variables. And where do we do that? Init state, you're correct. Which is midi. This is how you learn, by iterating this. Okay, so back in our init state, which is the first variable that we need to initialize? Repository or future? Exactly. Why? Правильно. Disney repository Disney future будет вызывать Disney repository. Okay, so we say Disney repository. Okay, I have already spoiled this to you, but we need to, how to read it? Where do we get it from? Yes, context read. And if the context read isn't read, then what do we need to do? Yes, we need to import. And for whatever reason, it doesn't want to import, but let me run my pubspec camel again. Because I need Flutter block dependency. So it doesn't see it. Okay, let me try and do it manually. Flutter block. Yeah, I don't know why it doesn't want to import it without it. Does it work for everyone, the import with the Android Studio? Okay, for me then work. Работает, Артур? Игорь, все работает? Okay. And we need to actually tell our Disney future what to do. And for that, we will say Disney future. And we will get our get all characters future from Disney repository. Okay, what's the next thing that we need to do now that we have our future? Yes, yes. Exactly, we need to wrap our widget into a future builder. We need to give it a Disney, a future, which will be a Disney future. And instead of a child, we have a different parameter. What was the name of this parameter? Exactly. And builder accepts context and snapshot. So remember, we were working with the list view, and in snapshot, we use the field called data, I believe, but it can be null. So we can read it, but if it's null, what do we do? For now, data is a list of type Disney character, but it's nullable. If it's null, we give it an empty list. And now we can return our list tree builder. And in this, for now, let's just give it the character name. Okay, so we will say data index name. Oh, I need to return it. Don't forget that from the builder, we need to actually return the widget. But remember, we were also doing something to make our user experience better. How do we check if we are currently loading some data? Yes, we check the connection state of the snapshot. And if the connection state is waiting, we can return a circular progress indicator, which is placed in the center. Okay, we are almost done with this. We still need to do one more thing. Anyone remembers which?
currently there is no, we don't create Disney repository anywhere, right? But we need to actually create it somehow so that other pages can get a link to it. So in which file do we do this? In main, correct? And in main, we need to create several things. Remember, we need to create network Disney repository. But because network Disney repository has a field of Disney API client, we also need to create Disney API client. But because Disney API client has a field DO, we also need to create DO. So we will start from the most nested object. And in our main Dart, we will first create a DO. And we will give it a parameter of options, base options. And in those base options, we want to specify just one thing. And that is the base URL, which you can copy into the documentation. And we'll say base URL. Native. Don't forget the slash at the end. I think it's needed. Which one? Yes. What exactly? This already done. Was the feature builder and this one? Oh, also, yeah, I forgot one thing in the feature builder. Remember here at the constructor, we need to specify. Yes, yes. Also, and that's too. See, you're smarter both than I am. First of all, in feature builder, we need to specify that we will have a list of Disney character like this, and here at the feature builder constructor, and also item count in the list tree builder. Okay, so need help? I'll return for a second. If you're done in your main Dart, create the rest of the files and also the provider. Okay, do I need to stay on this Nelly's page or can we move on? Игорь, Артур? В чем дело? Так, смотри, что он тебе говорит? Что тело может закончиться нормально, и тогда null будет возвращен, но return type это widget, следовательно, значит, мы где-то что-то не ретурним. Смотри, вот здесь ты просто создаешь листья, а его надо возвращать. Артур? Okay. Okay, now back to our main Dart. We have created DO. And now let's also create API client. So we will say final Disney API client. We'll create Disney API client and pass DO as the parameter. After that, we will create network Disney repository and pass Disney API client as the parameter. Just creating objects, there's nothing
new here. So we need to create 3 objects: DO, Disney API client, and network Disney repository. Anyone remembers what do we need to create after that? So we say final Disney repository provider, which is type repository provider. What do we need to specify in the diamond brackets? This is important in here, inside of these brackets. Exactly, just Disney repository, not network Disney repository, the abstract class. So we say Disney repository. Don't forget to import the library, the Flutter block library, and named parameter create, which accepts context, and from which we return the instance that we have just created. And we have one last thing left to do. Anyone remembers what is that? Оборачиваем material app in a multi-repository provider. And it has a field called providers, which is a list that accepts a list of providers. And we pass just one provider, the Disney repository provider. Now here's one important thing about your homeworks. In homework and in class, we have created different kind of providers, the JSON, the in-memory, and network. And because every repository provider, we specified that it's an abstract class called Disney repository. If then in here you pass several repositories of that type, it will lead to errors. So make sure that in here you have only one provider of the type, in our case, Disney repository, in your case, books repository, fruit repository, and so on. Okay. And now let's run the app from scratch. Range error — это ошибка, которая говорит о том, что он пытался достать item и не смог. Значит, это что-то делать. Убиваете. Там страница с здесь мы здесь выбора и далее. Параметр после 1. Кстати, надо будет список, который здесь. Вот, смотри, взять текст, правильно? Ты его передаешь на знание. Из какого списка? Прочитание конструктор текста. Что ты на него передаешь? Дата, индексы. Да, дата — это что? Дата что-то. Дата — это список. Вот, мы только что сказали дату. Если это ну, значит, мы даем пустое значение. Но вот это и есть список, с которым мы оперируем. Значит, мы это его
Okay, so for everyone else, does it work? You see a list of, no? I'll come in a second. Nikita, Valdez, do you see the list of items? Okay, so what we do now is we do the same as we did with fruits. I will explain, then I will write it down. On click of this item, first of all, we need to edit this item so we also show the image URL from the Disney character. Okay, this one to show an image. Then on the click of this list item, we open a page. We call it Disney details page. And this Disney details page does a request to the endpoint, not the all characters, but the one character, this one. And for that, to the path, we need to pass the ID from the Disney character and show the same information. Exactly the same way as we did previously with the fruits. Now we do this with Disney character. Okay, so on the click of an item, we open a page. To this page, we pass the ID of the Disney character. And on this page, we do a request to character/ID. Okay, I will write it down. For this, you will need to create a couple of things. Okay, so edit Disney page. So other ones, while you wait, please try to figure out what's your problem.
One thing that no, that's for everyone. So just for a second, because we don't see any logs, and logs is the information that is given to us by the, in this case, by the API client, we need to add a special thing that will show the information about our network calls. And I have sent you this in the file and also explained it previously on the previous lesson. It is called interceptor for DO. It is called log interceptor. So what we do is we add interceptor called log interceptor, and it will be pasting logs in your console about everything that happens to your network calls in order to debug the network calls. So we go to main Dart. Now I will give you this snippet so that we can do it faster. We go to our main Dart, and in the place where we have created our DO, we add the interceptor, the one that I have gave it to you in code, not in code, in the Slack channel. And then you can also restart the app and see if there are any logs. Maybe the API is acting out again. Maybe something is wrong, but it seems to be working because I think I can see it in my app. Ссылки, что ли? Да. Э, Нет, документация API. Мы всегда работаем с документацией. Actually, когда не будет моего прибора, то ничего не будет делать. Era. Нет, смотри, дело в том, что в этом случае, да, смотри, вот сейчас, что я делаю. Да, но это я не знаю, сколько я не знаю. Вот твой point. Как выглядит? Это вот base URL и endpoint. Это лицо. Вот вот такое. Get this of all chapters using the chapter and like that. Здесь base URL, мы указываем только base URL. Впереди и видишь, что это правильно. И как работает? Пока нет, мне кажется, Что не работает? не знаю, я вчера запустил.
Больше прошу. Можно? Это не responsive.
Sure. Three.
Да, окей. Рецензия тоже открыта. How's everyone else doing? Any questions? Что? Да, да, конечно. Так, сейчас. Сейчас посмотрим, если у меня то же самое на моем компе, может что-то с устройством или с интернетом, я не помню. Это очень странно выглядит, потому что он просто как будто выходит с середины метода. Я так же. Не, интернет есть, просто я вижу, что там самый респонс приходит, мы это видим. Ой, ты тут, конечно, закоммитил всего чего. Ну ладно. Так. Там знаки вопроса должны все правильно. Да-да-да, все правильно. Если бы было неправильно, он бы не компилировался. Так. Так, не Там тоже вроде все нормально.
Сейчас я на матри тоже запущу твой вход. Мне тоже не показывает. На эмуляторе. Это максимально странно. Я сейчас буду проверять строчку по строчке. Все, воду я нашла. В чем дело? Да. Вот оно, что я нашла, прям. Смотри. Сейчас. Известно. Делаешь на JSON, используя этот конструктор для реального JSON. То есть это просто действительно. Здесь. Это подбивает.
Ну, и Возвращается целый объект от одного из список. Второе. Response back on dynamic. Поэтому обсервируется, окей, делать это все. Мы не работаем за нами. Что мы сделали это здесь? Мы его рассматриваем. хорошо, что это есть. Здесь то же самое. Ладно, это больше не список, а один. Здесь у тебя дата это список. Хотя бы Disney one character response. У него будет более Disney data response. Просто один. То есть, в принципе, по сути, нужно перевести вот эту часть. Может, это этот объект, он не меняется. Вот этот объект. У меня повторяется листы, Да. потому что я Да. Всегда не нужно по-другому как. Можно verify. Да. Ну, типа, просто Да. то, что он null считается, все равно я типа, перенес это все в У тебя такая принципа. Смотри, открой мне документацию. типа, Теперь давай смотрим внимательно. Вот тут у нас дата возвращает что? Список, да. если Возвращает объект. Видишь, ключевой стопка меняется. Следовательно, вернее, обратно код. Тоже мне Disney response. Вот, нам нужно создать новый тип респонса. Нет, выше. У нас есть Disney full response, правильно? У него есть поле дата, которое возвращает список. Нам нужно создать новый тип респонса, в котором дата будет не список, а один single item. Так, нет, это оставь в покое. Это у нас ну, уже в плане тоже перемены добавить. да, вот как вот это вот, точно так же. Только у тебя будет не список, а Ну, да. какие-то имена, ну, типа. Нет, Я не прям вот помню. это уже Disney data response есть. Okay, let me explain this moment because I see that everyone is stuck with it, and I think it will make sense if I explain it explicitly. Okay, so can I have your attention? Let me share my screen. Okay, so important thing here is how our API looks. It might be confusing in here, but this is something you will be encountering in real life too. So in get all characters endpoint, right? We have overall at the very top JSON object, which has two fields, info, which itself is a JSON object because curly braces, and data, which itself is a list of JSON objects, right? So for this, we already have our Disney response. We could, for example, also have here final Disney info response called info. If for whatever reason we would also need this information, we could also do that.
So what you need to take away from this is that this is completely modeling the JSON that we use. But I'll remove this. And here, once again, data is a list because square brackets. But in get one character, data is an object. See? It's still, the full response is still a JSON object with two fields, info and data. But the data itself is not a list, it's a JSON object. So for details, we need, if you can take a look, we can completely copy this thing, paste it, so it's completely the same, except in here we will rename it. We will call this name one char response. In here also Disney one char response, Disney one char. We still don't have this, but this will be generated. And in here, data is not a list, right? Data is one single JSON object. So we remove the list from here at all, and we have data as our object. Okay, did you understand what I just did? Yes, no? Yes. Yes. Игорь, Артур, Не особо. смотри. Endpoint get all characters выглядит вот так. Он сам является JSON-объектом, потому что у нас кучерявые скобки здесь, да, в начале. У этого JSON-объекта два поля. Info-поле и data-поле. Info-поле само по себе JSON-объект, потому что кучерявые скобки. Но data не JSON-объект, это список JSON-объектов, потому что квадратные скобки. Правильно? Мы это смоделировали вот здесь, когда мы делали Disney Full Response. У нас data — это список, потому что мы сказали, что это лист. Список Disney Data Response. Ну, то есть вот вложенный объект с этими вот полями. Это понятно, да, пока что? Хорошо. Двигаемся дальше. У нас есть следующий endpoint. Get one character. То есть получить одного единственного character. Его респонс выглядит вот так. Он очень похож, но есть отличия важные. Это тоже все JSON-объект. У него есть два поля. Info, который тоже JSON-объект, и data, который тоже JSON-объект. То есть он больше не список, как в get characters. Он единственный JSON-объект. Поэтому, если мы хотим смоделировать респонс этого запроса, нам нужно создать новый класс Disney One Character Response, в котором Disney Data Response — это не список. Вот у нас было вот так. У нас было вот так, видишь, он был списком. Но тут он теперь не список, а просто один-единственный дата, потому что это и есть вот этот вот JSON, который тут в кучерявых скобках. Это нужно для того, чтобы показать детали на страничке. Она может копироваться в саму структуру по типу, там, ID, или еще. Нет, потому что он полностью совпадает. Да, мы используем уже самый Disney. Да, мы сам Disney Data Response тот же, но вот его обертка, которая нам нужна, чтобы получить полный респонс, она меняется. Я понимаю, что это может быть такой немного майндфак, потому что дело в том, что еще все API разные. Здесь это может быть вот так, в другом API это может дата быть просто сразу JSON-объектом и не быть как поле с названием дата и так далее. Поэтому нужно учиться читать JSON, чтобы понимать, как его моделировать в Dart.
Also, if you need a break, you can take a break, of course. We will finish this task for maybe 20-30 minutes max. And then we will learn how to do post request, not just get request. Если поезд куда телефон вчера. Map нет, но нам нужно все равно создать Disney character, используя поля, которые тебе вернулись в респонсе. Да. Вот тебе нужно создать этот класс Disney character. Смотри на экран. Вот этот респонс, мы берем респонс, который нам пришел, правильно? И мы делаем на него map. Нам ничего не мешает просто, не используя map, потому что у нас не список, создать одного character. Вот так вот, используя, например, поля response, ID и так далее. Ну, в твоем случае будет так, потому что у тебя один item вернулся. Смотри, get all characters. Мы взяли список, правильно? Да. Нам- В данном случае get one chart. Нет, get all characters. Нет, послушай. Мы использовали get all characters. Что мы там сделали? Мы взяли целый список. Мы прошлись по нему, используя метод map у списка. Да. Что делает метод map? Он берет то, что мы ему говорим вот в этой функции, которую мы передали, и из этого, из одного объекта, который у нас был в изначальном списке, используя функцию то, как мы описали, превращает в другой тип объекта. Это если нужен список. Нам ничего не мешает, если у нас не список, а один единственный респонс, не делать map, потому что у нас нет списка, у нас не на что сделать map, а просто создать класс Disney Character, потому что мы оперируем только Disney Character. И передать в него поля, которые нам пришли в нашем, как он сейчас называется, Disney One Character Response. У тебя будет response data name, response data ID, response data image URL и так далее. Тебе нужно с одного класса создать другой класс. Используя поля с одного класса, создать другой класс. Map нужен только для того, чтобы итерировать по списку. Сама логика в создавании класса не меняется. Ты понимаешь, что я тебе хочу? Смотри, у тебя get character by ID возвращает Disney data response, правильно? Единственный Disney data response. Да. Окей. А твой репозиторий тебе возвращает? Репозиторий, не API клиент. Один единственный Disney character по ID. Теперь, если я хочу сделать override этому методу,
Сейчас, секунду. Я могу сказать своему final response. Мой await Disney API client get character by ID, правильно? Я же не могу сделать вот так. Потому что почему? Потому что мы присвоили к респонсу именно. Нет, вот какой тип у респонса? Что мы вернули вот отсюда? Вот, я выделила. Как он называется? Как называется вот этот вот класс? Я выделила. Да, мы его вернули из Disney API клиента, правильно? Да. Disney Data Response. Вот, мы сказали, что отсюда вернется Disney Data Response. Но из Network репозитория мы говорим, что вернется Disney Character. Это разные классы, правильно? Да. Два вообще не связанных между собой класса. Один это Disney Data Response, другой это Disney Character. Да. Нам нужно как-то сделать так, чтобы отсюда мы вернули Disney Character. И у нас не список. Мы можем просто создать этот класс. То есть мы говорим final character. Как мы создаем класс? Что мы используем? У класса есть специальная вещь, которую мы используем, чтобы создать его сущность, его инстанс. Называется конструктор. Правильно? Ты знаешь, что такое конструктор? Смотри, у нас есть класс. Ну, то есть, когда мы описываем класс, да? Disney Character. Вот, у нас есть класс. У него есть поля. Final int ID, final string name и так далее. Мы описали класс, это как рецепт, да? Теперь, чтобы создать этот класс, чтобы создать объект типа вот этого класса, нам нужно описать конструктор. Мы описываем конструктор вот тут. В смысле? Потому что, ну, мы не можем не создавать конструктор. Потому что если ты уберешь конструктор, он на тебя начнет орать. Потому что мы объявили все поля final и нигде их не создаем. А мы их создаем в конструкторе. Конструктор — это способ создать объект. Ну, здесь мы описываем конструктор. Все, что класс, все, что начинается с класса, это просто описание. Просто описание для того, что мы будем использовать в будущем. Здесь, вот здесь, Disney Character, мы создаем объект. Мы создаем объект, вот это конструктор. И вот в конструкторе есть поля ID, name, image, URL и так далее. И мы их передаем. Когда мы передали все поля, которые нужны в конструкторе, мы создали сущность этого класса, инстанс этого класса. Про классы объекты надо будет почитать, потому что это очень-очень важная, ну, вообще тема в объектно-ориентированном программировании, основная, так сказать, и с этим надо будет разобраться. Еще раз, у нас есть класс. Класс — это как рецепт. В книге рецептов у тебя есть рецепт, правильно? Он просто описывает, как что-то сделать. Это же не готовое блюдо, это просто рецепт, как сделать торт. Вот у нас Disney Character класс — это описание, как создать какого-то Disney Character. Когда мы хотим создать Disney Character, или вот мы хотим по рецепту создать торт, мы идем, следуя рецепту, ингредиенты, которые нужны для создания этого торта, нам их нужно сначала получить, чтобы создать этот продукт, правильно? Так вот, конструктор — это и есть ингредиенты для того, чтобы создать этот продукт. И нам их нужно передать конструктору, чтобы создать этот продукт. Вот. Ну, то есть конструктор — это то, что как-то объясняет нам, говорит нам, как создать объект этого класса. Только в Dart, это, ну, вообще в любом языке программирования все намного строже. Ты не можешь заменять одни ингредиенты другими или чего-то не добавить. Ты должен добавить все, что он тебе говорит добавить. Потому что если, например, не передадим image URL, он мне скажет, что параметр image URL необходим, но его нету. Поэтому он не скомпилируется. Вот. И в итоге мы создали объект типа Disney Character.
То же самое нам нужно, когда нам нужен один единственный Disney character. У нас есть, смотри, final response Disney API клиента. Нам вернулся кто? Вот, я выделила. Да. Disney Data Response. Подожди, вот, я же выделила, смотри, на экран, не спеши, не переживай. У нас есть метод в Disney API клиенте, правильно? Get character by ID. Disney API клиенте. Понимаешь, где клиент находится? Вот, get character by ID. У тебя он может как-то по-другому называться, но смысл такой же. Он возвращает что? Да, один единственный. Хорошо. Network Disney Response. У него тоже есть метод get character by ID. Но он что возвращает? Да, следовательно, нам нужно самим руками написать код, который преобразовывает Disney Data Response в Disney Character. Мы можем сделать это просто создавая объект типа Disney Character и в конструкторе передавать туда поля, которые мы читаем из Disney Data Response. Смотри, мы создаем тип объект. Мы создали просто класс, да? Disney Character. Но он будет на меня орать, потому что он говорит, что ему нужны параметры all movies, ему нужен параметр ID, image URL и так далее. Окей, давайте ему параметры, которые он хочет. Мы говорим, ID будет. И мы этот ID читаем из респонса, потому что респонс у нас Disney Data Response. А если мы посмотрим, что такое Disney Data Response, это вот класс. И у него есть поля ID name, image URL, films, created at. Правильно? Мы можем считать эти поля и сказать, окей, у моего Disney character ID будет такой же, как у response ID. Name мы тоже хотим, чтобы он был такой же, как у response, но так как name у нас nullable, то есть он может иметь значение null у Disney data response, но не может быть null у Disney character, нам нужно дать какое-то значение, чтобы он скомпилировался. Следовательно, мы говорим, если это поле есть, используй его. Да? Если его нету, синтаксис дарта, если его нету, то используй то, что я скажу справа. Вот, окей. Дальше то же самое image URL мы ему передали с респонса. Год создания мы взяли у респонса created at. Это полноценная строка со всей вообще длинной датой. И мы взяли только первые 4 характера, которые обозначают год. Мы это можем посмотреть вот тут. Так, он тут тоже не хочет показывать. Интересно, может, его не будет, может, он не скомпилится. Ладно, посмотрим попозже. Но вот, в любом случае, вот тут дата есть created at. Мы видим, что это длинная строка с длинной датой, а мы хотим только год. Следовательно, мы берем только первые 4 символа. Да, именно. Ну и потом то же самое с movies. Мы берем, так как films у Disney Data Response это список, а нам нужна одна строка, мы берем этот список и специально методом у списка говорим, что соедини это все в одну строку, и все айтемы в этом списке разделяй запятой. Ну и в итоге нам нужно просто вернуть отсюда еще этот характер. Стало чуть понятнее? Вот, то есть тут мы сейчас тренируем различия между, когда нам нужен весь список и нужен один единственный айтем. Так же, как было в фруктах, и точно так же будет в книгах. Yes. I managed to show something, but like in this case, we have some snapshot. Okay. Assigning the value. Details page are taking the data from snapshot, not assigning. I'm trying to assign to some variable, but it does not recognize it. It's an object. Therefore, I just ignored it. And, are you sure that in here you specify the correct type? Yes. Just one single Disney character. Okay, one thing is that
Yes, if data in this case is one single Disney character, but then you have like 2 question marks and then assign a list, this object will become dynamic because it can have different types. It can either be Disney character or a list, which are types not related. So Dart compiler thinks that it will be dynamic. So in a single character, we can't do this. So we have to remove it completely. But then we will have problems because it will scream at us that it can be null, right? So what we can do in here is, because we have snapshot, because we have everything in our control, we can say if data is not null, return this, not list view, but whatever UI that you want. And if it is null, for example, return just a text that says corrupted data or an error. Okay, did this answer your question? Yes. Okay. Okay. Okay, great. Никита, все хорошо, нужна помощь? Что именно? Может, они так все равно сделать классно, что это может быть. Так, да, смотри, открой мне документацию. Нет, one character. Как называется это поле? Ну, у тебя есть 2 поля на самом вышке. Их нужно назвать уже Одинаково. Это JSON. Все работает? Да, у меня там красиво Ну, сделано, это без всяких Мгм. таких штук просто. Понятно, пока что главное, чтобы POI работал. Да, сейчас, секундочку, я еще раз. Дальше сделать override. Дальше. Ой. Не совсем понимаю, первое задание, у нас 2 картинки. Нет, у тебя там одна картинка. В чем? Хотя бы все, что угодно. Ну, можешь имя, можешь картинку. Все, что угодно, главное, чтобы оно было из API.
Мгм. Five, 10 more minutes. And then we will move on to post requests. Да, 10. Это стоят только на четвертом. Эту хрень. И разве не надо сюда добавить? Надо. Мне надо теперь получить этот по идее предмет. Да. Да.
Ну, только не знаю. Ну, если такие значит, что что-то не так дома. Я буду все не знаю. Зачем делать это без понятия? Давай построим первый столик, что ты сделал. Вы начинаем еще раньше. Что возвращается в интернет? Это как бы JSON, Какой конкретно, да, тип, вот у тебя прям там написано. объект, клиент. Нет, да. Snake, Один или у тебя специфика возвращается? я список возвращается. Ну, ты что возвращался? Один. То же самое нужно поменять в списке. Сейчас у нас первый сам. Давай это закончишь дома. Я сейчас запущу свой репозиторий и дам тебе туда права, чтобы ты мог продолжить с моего репозитория, окей? Чтобы мы сейчас делали. Это я тебе потом объясню, что делать. Пожалуйста, те, кто не делал, если есть сегодня возможность дома сделать домашнее задание, связанное с API, сделайте. С фруктами то, что мы не закончили, то, что мы в классе тоже не закончили. Потом... Что? Ты закончил то, что мы в классе сделали? С фруктами, да. А вот с книгами нет. Тогда с книгами тоже начинай делать, это очень важно. Так. Я тебе скинула email. Invite, да, вам прийти. Акцептирую. Meanwhile, I will send you the link with the new API that we will be working with. Yes. And this is also a test API. So this is used only for testing. And in here, we can use all kinds of methods, not only get, but also post, put, delete, and patch. We will be using post and delete. And here it also describes everything that each method does. Get list of all objects. Then you can also get a list of all objects by specific IDs. Then you can get a single object. This is all get method. So get is always get some data. But if we want to add some data, we can use a method called post. And in this post method, we are working the other way. Instead of fetching data to show in our app, we are telling the API with data to save. Okay. Then there is put, which updates some data. And then there's also patch, which can partially update some objects by just specifying a couple of fields. And then there's also delete, which can completely delete the object. Okay, everyone has opened this page that I have sent you in chat. Please keep it open. We will be using it as our documentation.
And the first thing that we are going to do is we are going to mark a Disney character as our favorite character. Okay. So back in our Disney repository, in the abstract one. Ты сканировал мой историк? Вот в нем тогда сейчас предложу пока что. In our Disney repository, we want to add as favorite, but because we are going to add as favorite, we don't actually need to return any data, right? So what is the usual type for not returning any data? Void, yes, but because this operation can also take some time and we want to show progress and so on, we are going to give it return type of future void. Okay, and we will say add car to face to favorite, and we will pass a Disney character as a parameter. Okay, so far everyone doing okay? Okay. Then we will also need to override it in our network Disney repository, obviously. Мы добавили метод с возвратным типом future void и передали этот параметр. Все, есть? Okay. So back in our network Disney repository, don't forget to override it. Тут все в порядке? Засыпаешь? Чуть-чуть осталось. Ничего страшного. Это, смотрите, я за этот курс вам дам много информации. Это окей, что она вся не усвоится сразу. Ваша задача с этой информацией продолжить работать. И желательно продолжить работать сразу после курса, пока это все свежо. Потому что если к этому возвращаться через время, то это будет сложнее. Потому что, естественно, все забывается и так далее. Вот. Используйте все ресурсы, ресерчи, делайте какие-то свои приложения, и так будет нарабатываться это все, и это не будет казаться уже таким страшным. Мы сейчас делаем это второй, третий раз, понятное дело, что это каждый раз что, как и так далее, потому что мы смотрим новые вещи, то есть как делать, например, не список, а просто объект и так далее, и это все сначала сложно. Но, как я уже говорила, практика. Программистами не становятся за один день, неделю, месяц. Это бесконечная практика. Okay, add chart favorite. For now, let's you leave it as unimplemented error. But we will create a new API client, not Disney, because why we will create a new API client? We won't create Disney because Disney has a special DO, and this DO base URL is specified here in constructor, and it is API Disney API.dev. But for practicing post request, we will be using this new API that I have sent you, and it has completely different base URL because it is not related to the Disney one in any way. Okay, so we will create a new class, call it Fave API client. Call it class Fave API client. I will also share with you all this repository today, so that you can take a look at how it works completely. Okay, and here once again we will have our internal DO field, which we will pass to constructor. Okay, and in here we will have future void method, which will just add our character to base. Start.
Oops. Okay, and in here, for now we will watch because there's a couple of things for us to understand. If we try to do do post, because it has the same ways, it has get request, it has post, photo patch, and so on, delete. We need post, and post requires also a path, but also object data. So we can pass it some data. In our case, the one that we want to add as favorite, and this is of type object. So technically we can pass it whatever we want, but because this is API, specific API, it has specific description of what it accepts. So we need to go to our documentation and see the format. So in this case, this is an example. And the format is that we need to pass just one parameter name and one parameter data. Name is a string and data is whatever we want it to be. It doesn't have to be specifically what's specified in here. It can be just any JSON that we want. Okay, so for that, we will create a new data class. This time it will be not a response, but a body. This is called usually a body of the request. Okay, so this is also something to keep in mind. This is usually called the body. So we will create a new file. Fave char body. I'll say fave char body. Okay, and in here, which fields do we need to have based on the documentation? Yes, exactly. So we will have final name, final string name, and final, I believe, map string dynamic data. For now, let's do it like this. No. Везде у тебя просто список только строк, например. OMAP это структура данных, у которой есть ключ, и по этому ключу ты можешь оставить значение. Ключ. Да. Это как словарик. У тебя есть словарик, ты ищешь слово какое-то по слову, и у этого слова есть описание. Вот слово это ключ, а описание это значение. Let's not do it. I'm not sorry for confusing you. Let's create, for now, let's just not create anything, but we will create the actual page chart data body. So let's create a new class, page chart data body. And in here, we will have final string ID of our Disney character, final string name of our Disney character, final string image URL. Example, just this data for now. Okay, and don't forget constructors. And back in our fave chart body, we will also give the data field and it will be a type fave chart data body and call it data. Все равно нужно придумать свои названия, потому что на этом сайте который quest, там можем свои Да, именно в дата. Это специальный API, в котором в дата мы можем запихивать все что угодно, именно внутри даты, но структуру name и дата нам нужно соблюдать. Это специальный сайт для
тестирование для практики, ну, REST запросов, то есть чисто чтобы практиковаться. Пока. Да, конечно. Да, чтобы поменяться с тобой местами. Ну, там. Tomorrow I would like to take some variations of local storage and probably delete method. So if you have time today, please do homework so that this feels more comfortable. Okay, so far, so good. Did we do the body, everyone? Okay. Okay, and now what do we need to do with every class that we want to create JSON from? Or to JSON? Yes, JSON serializable. Yes, JSON serializable. This time we don't specify create JSON post because we actually need to create this to JSON. Because in this case, we're not going to be converting from JSON, we will be converting to JSON. Okay, so we don't leave this flag, don't add this flag. Just add the annotations, JSON serializable. Don't forget to add the part, then the name of this file and the G in between. And then let's run the Flutter build runner comment. Okay, and it should have been generated. Is that true for everyone? No. Okay. JSON serializable на дне тоже. Что? В чем дело?
Я уже сама не соображаю. Я не могу. Не, в локальном ты можешь делать все, что угодно. У меня папа перестал работать. Ладно, папа. Он у меня создал файл, при этом кинул ошибку, синтаксическая ошибка. Что? Синтаксическая ошибка. Ну, this could require tag input without syntax error. Значит, у тебя где-то в том файле ошибка синтаксиса, где-то чего-то не хватает, точки запятой или еще что-то. Я выключил подсвечник, все в порядке, мы еще разберемся. Сейчас посмотрим. Наверное, Соня, тоже, который создался этот файл, там. В том файле будет ошибка. А, Правильно. окей. А, у тебя просто файл сидит. Ты пишешь. Попробуй еще тут. Панч. Я как раз не конкретно называется. И пробуй еще раз семинарный секвенс. Следующий раз, действительно. Ну да, он сразу назначит. Как если он спрашивает на своей модели, какие-то он лидеры.
это нормально. Okay, so now that it's red, this sharing my screen. Okay. Our favechar body generated class should be in red because it's the same, exactly the same error that we always get if we don't override the constructor. Remember the factory to JSON from JSON and to JSON constructor. But because for the body we won't be actually needing the from JSON constructor because we won't be parsing it from JSON. We will be parsing it only to JSON. We will use a flag called create factory false. This is the same as create to JSON, but except it will not create the from JSON file, not file method. Okay, so create factory false for both of them. Just check that. Okay, so create factory false. JSON serializable. And we again rerun the comment. The Flutter Flutter pub run build runner build. Let me see. I will share one frequently. Okay, so if for you have any conflicting files, for example, you already had dictionary response G and so on, and in some cases it can complain, you can add a flag called delete conflicting outputs. What this will do, it will delete all of the files and regenerate them in case it finds duplicates. And I will send the whole comment to the chat. Also, we were using Flutter run something previously, and if you run it, you will see that the first line that it says you deprecated, use Dart run instead. That's, you all should see it in your comment. So we can, yes, instead of Flutter pub run, we can use just Dart run. I have sent the full comment in chat, and the flag delete conflicting outputs will delete all of the files that are conflicting and just regenerate them from scratch. Okay, this part clear. If we then open our favechar body, the generated file, we will see that we have just two constructors that return map string dynamic and are called the same way as the class constructor, but also to JSON, and accept the favechar body instance as a parameter. And it does the reverse thing. It now takes our object and creates JSON out of it. See, as we had with our response, it took a JSON, the map, and parsed this JSON to create a Disney data response object. See, we have Disney data response, and we are assigning fields. We are reading them from JSON, and we're casting them to Dart classes. In case of here, a body, we're doing the opposite thing. We have JSON parameters like this, and we pass them. We pass them the fields that we have specified in this body that we gave as parameter. Okay. I think one last thing that we have to do is use the explicit JSON. Sure. Let me just check that I remember it correctly. Yes. Okay, so I'll show it again. Don't do it, just watch for now. So explicit to JSON, the one that we would talk before. So we don't need it in the response classes because we're not actually converting anything to JSON. We're only converting
from JSON. But when we are creating to JSON, right? If we take a look at our page body to JSON, in this data field, we pass instance data just as is, right? So just as it is. And in our case, it is a page data body object in Dart. And in real life, this will probably throw an error because we are expecting a JSON in here. So in order for all of the nested objects in page body, in this case, page data body, for them to be also translated to JSON, on the parent class, we need to say explicit to JSON true. And remember now how this looks, right? Data, instance data. Remember this? I will run the comment to gen after I have set the flag explicit to JSON true. I run the Dart run build runner blah 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 comment again. And if I open it now, see what changed. It is now calling the to JSON constructor of the data, not constructor, but method. And so for that, we need to actually implement the to JSON method. So now you also do that, add the explicit to JSON flag and rerun the command. Пока что можно только верхний, потому что в нижнем у нас нету такого вложенного поля. We're adding this to the page char body because it has a field, the page char data body, which is not a primitive, not a string, integer, double, or boolean. Strictly speaking, there are not primitives in Dart, but there are fields that are parsed in JSON. So if they're not mapping to those JSON fields as is, we need to explicitly convert them to JSON. And here we don't do that because we have only strings. Okay, and now in the same way that we created the from constructor, we need to actually do the conversion from our class to JSON. So we say our JSON in this case is a map of string to dynamic. We call this method to JSON. And as simply as in the factory constructor in previously, we just call this new generated constructor and pass this ourselves to the constructor. And the same for the page char data body for both of them. Если это символ, Полностью определить. Okay, so back in our Fave API client. No. Нет, page char data. И из field. Кстати, можешь внимательно, потому что может случиться такая же программа, как была до этого. Показывать. Что? Ну, попробуй еще ударить, если надо будет еще ударить. Okay, now back to our Fave API client.
Now let's create the actual model, the body that we will be sending. So first of all, we will say first things that we need to do is we need to map our Disney character to our fave char body, to this one. Okay. We also will be doing this manually, so we say final body equals fave char body. And we need to specify 2 parameters. Name. And for name, we can say, we can actually just take the character name. And for data, we need to create a new object, fave char data body, this one. And we need to fill in all the information. So ID, example ID to string, name, character name, and image URL, the character image URL. But actually, let's fix one thing because ID is an integer. So let's go back to our fave char data body and change the string ID to int ID. And for that, we again need to regenerate our model every time. Okay. Everyone changed the ID to int from string in fave char data body. Okay, great. Then in API client, we just remove the to string and pass ID as is. And now one thing left to do is, there was my documentation, it was. What in here, what is the base URL and what is the endpoint? Yes, object will be our endpoint, so we copy it. And we say await to post. We pass this object as path. And one last thing to do is left to say that our data will be our body transferred, mapped to JSON. Remember the function that we have just created to JSON, like this. Okay. Everyone done so far? Okay, then back on our network Disney repository, we need to actually implement to add to chart favorite, but because we have done this in a new class called Fave API client, we also need to give an instance of this Fave API client. So underneath the Disney API client, let's create a new field, call it final Fave API client. So for each base URL, we will have a new API client. This is a rule that we will use. And in constructor also just through a comma for 2 parameters will be okay. So just pass this Fave API client in constructor. Okay, so far so good. And in our add to chart to favorite network repository, let's just call this method. So we say await Fave API client and chart to favorite, and don't forget to add async.
Okay, now we actually need to pass instance of API client to our network repository. So back in our main.dart, we need to create a new DO. We will call final faves DO. Just copy paste the previous DO, but we need to change the base URL to the one from the docs. Also, don't forget to add interceptors to this faves DO so that we can see what's going on in the logs. Do you need help? Здесь только base URL, только тот, к которому будет добавляться endpoint. Okay, and now we actually need to create the faves API client. For that, we just hold the descriptor and pass the faves DO. Tomorrow we will continue working with this repository, just saying. Okay, and don't forget to pass this faves API clients to our network disk repository constructor. Ты создал faves API клиент? Да. Теперь его нужно подать в конструктор network Disney repository. Что он тебе говорит красным? Он что говорит? Не забудь подать его в конструктор. Нет, Okay, and now actually hook this up to our UI. For this, we will need to open our Disney character page. If it's in a scaffold, if not in scaffold, then wrap it in a scaffold. Okay, your Disney character page, scaffold. And add the floating action button. So you'll add a floating action button. It can have any icon that you want, but we will be using it to add it to the favorite. So it can be favorite icon, which is basically a heart. So to our scaffold in our Disney character page. Когда в прошлое задание ты открываешь страничку, где у тебя информация про... У тебя можно по-другому называть. Как называется страница, которую ты открываешь, когда нажал на item по списку? У тебя есть список Disney characterов, правильно? У тебя есть список Disney characterов. Disney list page. У тебя там список
героя, правильно? Ну, да. По нажатию на героя что-то происходит. Так, можешь тогда зачекаутить мой репозиторий? Так. Как у тебя был ник на GitHub? Так, в имейле можешь просто заакцептить и сделать клон этому репозиторию? Потому что то задание закончите дома, если не успели. Только обязательно закончите, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я запушу кое-что. Зайди в папку Android Studio Projects. Meanwhile, those who are waiting can add the unpressed to add this item to the favorites. Там не получится так сделать. Надо засунуть все это во Future Builder. Scaffold надо во Future Builder засунуть, потому что иначе не будет доступа к этому character самому. Okay, so we need to wrap the whole scaffold in a Future Builder. For now, like this. So move everything that was in Future Builder into here. You know what? It will be easier if we will just comment everything in the build function. Then from here, we will return to Future Builder. Whole thing. Вообще все, что в build методе закомментировать, скопировать все, что Future Builder, начиная с Future Builder. А все тело? Да. Нет, не надо пока что, так не получится, не надо. Должен в моем репозитории сейчас закончу. Да, оно все равно у тебя локально. Вот. Игорь тоже с моего репозитория сейчас работает, все нормально. Дома закончите и сделайте это все еще раз в своих репозиториях с того момента, с которого вы остановились. Окей? Да, сейчас, да, закомментировали все тело. Правильно? Все получилось? Теперь там, где вы возвращаете саму информацию, ну вот там, где дата используется и проверка if дата не равно null, вот все, что там, вы сделаете, вот верхний виджет, у нас это центр, сделайте wrap виджет. Нет, смотри, мы закомментировали, потом мы скопировали все, что Future Builder. Надо сделать. Да, все, что Future Builder. Да, до точки запятой. Нет, стоп. Хорошо, да, я просто у вас у всех просто немножко по-разному, поэтому я не знаю, у кого как. У тебя что в изначальной версии? Ну, просто вот если это не нуль, Да. то у меня вот текст. Окей, wrap это scaffold теперь. Просто весь текст wrap в scaffold. Там будет. Да. Body и floating action button. Так, у вас, у тех, у кого мой репозиторий. Valdez, how are you? Fine. Okay. So for those who had my version, this one, right? You have scaffold at the beginning. Take the Future Builder, where the Future Builder starts. Copy the code from where the Future Builder opens and closes.
Okay, just copy it completely like this. Все, сейчас сделаем проще, Скопировал это все вот так вот, где начинается и заканчивается. Да. Там, где начинается feature builder, вот. И там, где заканчивается, вот. Нет, не посвечивает руку. Там, где создается вот так. Да, а тут скопировала это все. Так, чтобы это было скопировано. Все. Скопировали. Теперь вообще удалили все из метода build. Нет, ты оставь в покое, у тебя свой самый. Немножко напутались, у тебя все нормально. Все, что build, вот, видишь, он такой пустой, как у меня. Вот, пустой вообще абсолютно. Полностью удалишь. Ты скопировал Future Builder, Command-C, чтобы у тебя он был в буфере. Да, теперь удали все из build метода. К этому тоже привыкаем, потому что виджеты будем таскать туда-сюда. Полностью, вот, видишь, как на экране, полностью. Главное, что ты скопировал Future Builder. Все закомичено в гид-репозитории, если что-то пойдет не так, мы вернем. Не страшно. За день до сдачи диплома просто решил переделать. Все, теперь мы paste, все, что мы скопировали. Просто Ctrl-V. Только нельзя точку с запятой в конце нужно поставить. И перед Future Builder нужно сделать return. Должно выглядеть вот так. Окей. Теперь находим центр. Строчка 42, скорее всего, если у вас так по меня. Нашли центр? Ну, виджет, который называется центр. Я спрашиваю, нашли? Yes. Okay. So we wrap it with widgets. Call it scaffold, and change the child to body. Now in here we also add the floating action button as usual. Floating action button. We give it an onPress parameter, which is for now empty. And child, which is an icon. Вы не шокируйтесь, это вообще нормальная практика, да, что-то переделать, что-то скопировать, что-то вынести, что-то комментировать, потом это вставить в другое место. К сожалению, не везде получится делать только Rapid Widget через Android Studio, поэтому очень важно научиться понимать, где находятся границы виджета, где он создается, где он закрывается, чтобы это можно было скопировать и не сломать к чертовой матери весь код. Поэтому это у нас сейчас небольшая практика. Окей, все сделали floating action button. Ну, теперь в onPress нам нужно сделать Disney repository, add chart to favorite, and pass data to it as parameter. Okay, and if we then run this up from scratch,
Надо странно было. Я все попало. Все пропало. А может, меньше. Не повезло. Так, подожди. Дело сделал у нас. Так, что тут видно? Дело сделал. Сейчас просто секундочку проверю, что у меня все будет. Они. Печку. И ошибка какая-то происходит. Ошибку мы сейчас посмотрим. Контракт метод. А, так, у тебя нормально все? Да, но потом, когда ты заходишь на какой-то item, нажимаешь потом сердечко, он кидает какую-то ошибку. Нет, в UI ничего не изменится, но изменится, если вы откроете вкладку, всегда смотрим туда, там есть логи. Она и была. Да. Ну, туда убьем. Это что-то с хендшейком, ладно, я с этим разберусь. Это сейчас не так важно, потому что мы все равно UI не делаем. Так. Okay. Okay. I will check it and We're kind of finished. I just tried what I did. Handshake. But for today, we're finished. Thanks. Fine. Это просто по логам должно писаться, что все окей. Не окей. Я не помню сейчас почему. А у тебя? Меньше очень. Да. Так, у меня есть подозрение, что у тебя не так, потому что ты мне смотри, что пытаешься сделать. В эту новую ссылку ты пытаешься достать character. Ты перепутал. Это должен быть просто div, а это должен быть face div. Видишь? Face div ты передаешь Disney base URL, а просто div ты передаешь вот наш новый URL, в котором мы сохраняем фавориты. Да. Вот, и потом ты Fave API клиент даешь Fave div. Я не помню, что я что-то. Они одинаково, ну ладно, я одинаково. Да. Просто там ссылки должны быть разные. Так. А у тебя что? Что-то есть. Ну, ладно, я не знаю, так? Да. Следующая ситуация, окей, телефон правда, что-то с интернетом. Не знаю, что глючит. Так, на этом мы закончим. Дома будет тем, кто не закончил это в своих репозиториях, сделать в своих репозиториях, чтобы можно было продолжить в своих репозиториях работать завтра и для того, чтобы попрактиковать это. Так, с домашки также будет... Ладно, домашку с книгами я дам вам завтра, чтобы у вас было чуть больше времени. И да, качаемся ап на тех домашках, которые еще не закончили. Сегодня я буду проверять все, что мне на попасть за неделю. Там много домашек идет. Тут их вообще домашка. Смотреть все. Окей, спасибо. Спасибо.
Не переживайте, я прекрасно понимаю ваши ощущения. Еще раз, если бы это было легко, все бы это умели делать, всем бы легко давалось, все были специалистами. Да, вот именно. А так, практика.